Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano mag-delete ng Facebook account. So, simulan natin. Para sa first step guys, open nyo muna ang inyong Facebook app. Kung wala pa kayo nito guys, download lang kayo sa App Store o kaya sa Play Store. Para sa second step guys, tap nyo lang itong no button na nasa right top corner. Then, scroll down nyo and then tap nyo yung settings and privacy. And then, tap nyo yung settings. Then dito guys, tap nyo yung see more in account center. And then, scroll down nyo and then tap nyo guys yung personal details. And then, tap nyo guys itong account ownership and control. And then dito guys, makakita kayo ng tatlong option. Yung memorialization, deactivation or deletion, and reactivation. So pipiliin nyo guys yung deactivation or deletion. Tap nyo yan. And then tap nyo yung profile nyo. And then dito guys, mamimili kayo kung deactivate account or delete account. Siyempre, magdi-delete tayo, kaya pipiliin natin itong delete account. And then tap nyo guys yung continue. And then dito guys, pipili lang kayo ng option kahit na ano. So ito yung pipiliin ko. I spend too much time on Facebook. And then tap nyo guys yung continue. And then hintayin nyo lang guys. And then dito guys, tap nyo lang yung continue. And then dito guys, scroll down nyo lang hanggang sa makita nyo yung continue. Then tap nyo ito. And then dito guys, lalagay nyo na yung inyong password. Then kapag nilagay nyo na, tap nyo na yung continue. And dito guys, yung confirmation. Pag sigurado na kayo na di-delete nyo yung account nyo, tap nyo na yung delete account. So yun na guys, schedule na yung ating account para sa deletion. Ngayon guys, kailangan sa loob ng 30 days, huwag nyo bubuksan yung account niyo para hindi makancel yung deletion. Kasi pag inopen nyo pa rin yung account nyo, makacancel guys yung deletion. Yun lang guys for today's video. Sana may natutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.